Hi, Raj from Raj DK. Raj DK is a big brand. Especially family man tarvata, they have become very, very big. So, he has been బాంబేలో సెటిల్ అయ్యి సినిమాలు తీస్తున్న వెబ్ సిరీస్ తీస్తున్నా కూడా తెలుగు ఫిలిమ్స్లో యాజ్ ఎ ప్రొడ్యూసర్ ఎప్పటి నుంచో ఇన్వాల్వ్ అయినారు. డీ ఫర్ దోపిడి, దెన్ శుభం, సినిమా బండి, నౌ మా ఇంటికి బంగారం విత్ సమంత ఇన్ ద మెయిన్ లీడ్. హాయ్, Hi. ఐఎమ్ గుడ్. సో 2003లో మీరు ఫ్లేవర్స్ చేశారు. Correct. సో దిస్ ఈజ్ లైక్ 23 years ఇన్ ఫిలిమ్స్. మధ్యలో ఒక 6 years సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి. రైట్. మీ సెకండ్ ఫిల్మ్ షో 99 కదా, 99 ఇన్ 2009. Yeah, right. సో 99 నుంచి తీసుకోవాలి సీరియస్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ అనేది. So this part is- time and వర్కింగ్. working part time. సో మీరు ఎప్పుడు జాబ్ని వదిలేసేసి సీరియస్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ స్టార్ట్ చేశారు? అదే 2009 2000 మేబీ 5 అనుకుంటా. జాబ్ ఆపేసి డీకే కాల్ చేశా వెళ్దామని. వాడు వదలలేదు. సో హీ వాజ్ డూయింగ్ స్టిల్ పార్ట్ టైమ్. సో వీ కేమ్ టు ఇండియా. హీ వాజ్ స్టిల్ వర్కింగ్, ట్రైంగ్ టు గెట్ అ తెలుగు ఫిల్మ్ గోయింగ్. తెలుగు ఫిల్మ్ అండ్ హిందీ. అదొక 5-6 years పట్టింది టు గెట్ అవర్ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ గోయింగ్. ఇట్ టుక్ స్టిల్ 2009 we were struggling. We were really meeting so many people and absolute outsiders కదా. జీరో కనెక్షన్ అంటే జీరో కనెక్షన్. 2 పేర్లు తెలుసు అంతే. మణిరత్నం కలవాలి, వర్మన్ కలవాలి. దట్స్ ఇట్. అదర్వైజ్ వీ డోంట్ నో ఎనీవన్. సో ఇట్ టుక్ 5-6 years టు గెట్ ఎ ఫుట్ హోల్డ్. సో కానీ వాట్ వీ డిసైడెడ్ వాజ్ దట్ ఒక కథ రాసి యూ కీప్ మీటింగ్ పీపుల్, దానికంటే వీ రోట్ 3 scripts, 3 different genresలో. సో ఐ థాట్ ప్రాబబిలిటీ వైజ్ స్టాటిస్టికలీ యూల్ హ్యావ్ మోర్ ఛాన్సెస్ టు మేక్ 1 film కదా. సో అలా మూడు రాసి వీ వర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఇట్. అండ్ ఫైనలీ ద ఫస్ట్ ఫిల్మ్ హ్యాపెండ్ ఇన్ విత్ 99. విత్ 99. 99, yeah. సో మీరు చాలా 99 ఫిల్మ్లో ఒక స్మాల్ ట్విస్ట్ ఉంటుంది. ఐ మీన్ దట్ టెక్నిక్ యూజ్డ్ బై బొమన్ ఇరానీ క్యారెక్టర్ కదా. Yeah. అంటే ప్రాబబ్లీ హాలీవుడ్లో చూసేవాళ్ళం అటువంటిది. అంటే ఎంటైర్ ఫిల్మ్ హింజెస్ ఆన్ వన్ మూమెంట్. సో దాన్ని మళ్ళీ రెండోసారి చూస్తే యూ విల్ గెట్ ద హోల్ ఒక మజా వస్తుంది రెండోసారి How we చూస్తే. seeded it in and it Yeah. was always there. Yeah. అదొకటి. దెన్ మీరు గో గోవా గాన్, Yeah. ఆ టైంలో ఇట్ వాజ్ రాడికల్లీ డిఫరెంట్. జాంబీ ఫిల్మ్ ఇన్ 2013 ఆర్ Yeah. సో దట్ వాజ్ ఎ రన్ అవే హిట్. Yeah. సో మీరు అన్నీ ఏది చేసినా కూడా యూ ఆల్వేస్ అవే ఫ్రమ్ ద ట్రెండ్ కానీ ఒక ఫార్ములా కానీ లేకుండా డిఫరెంట్ ఫిల్మ్స్ ట్రై చేశారు. అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం బాలీవుడ్ వాజ్ ద రైట్ ఇండస్ట్రీ అన్నట్టు. తెలుగులో మీరు ట్రై చేశారు డీ ఫర్ దోపిడి. డీ ఫర్ దోపిడి ఐ లైక్డ్ ఇట్ అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ వాచ్డ్ ఇట్ లైక్డ్ ఇట్, బట్ సమ్హౌ అది బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర వర్కౌట్ కాలేదు. వాట్ డూ యూ థింక్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ దట్? See, I wanted to start off with Telugu films. DK and I came to Hyderabad. చాలా మంది కలిసాము. They loved it, but they kept changing what we wanted to do. సో అప్పుడే we were thinking ఇప్పుడే ఇట్లా డైల్యూట్ అయిపోతుంది. సో we took a long time to figure అంటే when you get desperate you'll do anything. I didn't want to get to that space. We didn't want to get to that space at all. So better to be self-contained and decide what you want to do laga. So after 2-3 films in making 2-3 films, we decided to turn producer again. Of course, we were producing our own films. Siraj though, we wanted to make this small film, very small film. Very tight budget. It was made for under 1 crore. And recovery wise, it was fine. Everybody got their money back and all that stuff. But I was quite surprised because it was funny, it was smart, and it was an engaging film. First time filmmaker, of course. It could have done well because when theaters ki tour chesinapudu it was packed and people were laughing and it was great responses. But I think it wasn't visible enough. I think that's what I realized then ki promotions make so much difference in anpichindi. That visibility, because in Telugu what is nice that I've observed over many years is oka manchi cinema unte most of them work out. At least they'll have a credibility. రైట్.
ఏదో ఒక బాగుంది సినిమా అంటే somehow it has always worked, or at least people remember it as a good film. So those movies get lost in Hindi a lot. A Telugulo that still is there. It still works, I feel. So yeah, I feel it should have done even better. But yeah, I'm surprised it didn't grow. అదే టైంలో 'ఉయ్యాల జంపాల' అనే సినిమా చూసాను. ఆ Same. 2 సినిమాలు నేను రిలీజ్‌కి ముందే చూసాను. ఐ లైక్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఈక్వల్లీ వెల్. I remember. కానీ ఆ ఫిల్మ్ వచ్చేసేసి ఇట్ వెంట్ ఆన్ టు బికమ్ ఏ బ్లాక్ బస్టర్. అది ప్రాబబ్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద మ్యూజిక్ కావచ్చు, Yeah, దెన్ yeah. ఫ్యామిలీ ఓరియంటేషన్, విలేజ్ స్టోరీ, Mm. వెరీ ఫెమిలియర్. అంటే మామూలు ఆడియన్స్‌కి, ఫ్యామిలీ వాళ్ళకి, ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్‌కి దే కన్స్యూమ్ ఇట్ ఇన్స్టెంట్లీ. Yeah, yeah. ఇది వచ్చేసరికి డిఫరెంట్ స్టైల్ బేసికల్‌గా. A different genre. అది yeah, you're Yeah, right. Love story, sweetness. హైస్ట్ ఫిల్మ్స్ ఇక్కడ అంతకుముందు ఎక్కువ రాలేదు. సో పీపుల్ ఆర్ Yeah. నాట్ ఫెమిలియర్. మేబీ యూత్‌తో ఒక్కరే దాన్ని ప్యాటర్నైజ్ చేసేవాళ్ళు. Correct. We've faced this situation many times. ఒక genre తీసుకుంటే ఇది not just a heist film, it was a contained heist. Everything is in the bank. అవును. So, లొకేషన్, సింగిల్ లొకేషన్. single location. I don't think single location movies usually go wide. యా. We were okay with it. అదే చిన్నగా చేద్దాం పర్లేదు, not a Yeah. parade. It's our own production, so we thought we should start off small. అలా. రైట్. సో మీరు ఫ్యామిలీ మ్యాన్ వచ్చిన తర్వాత యూ ఆల్మోస్ట్ స్టాప్డ్ మేకింగ్ ఫిల్మ్స్. అంటే ఫ్యామిలీ మ్యాన్ ఈజ్ ఎ హ్యూజ్ హిట్. మీరు వరుస పెట్టి చేసేస్తున్నారు. యాజ్ అంటే క్రియేటర్స్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్గా చేస్తున్నారు. డైరెక్టర్గా కూడా 3-4 సిరీస్లు చేశారు. రైట్. బట్ సినిమాల్ని పూర్తిగా వదిలేశారు. వాట్ ఈస్ ద రీజన్? వదలలేను, అసలు వదలలేదు. అంటే సినిమా రిలీజ్ కాలేదు కదా, అందుకని. యా, నో, జంప్ చేసాం. అంటే మేకింగ్ మూవీస్ ఆ లాంగ్ ఫార్మాట్ పైన బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నింది. బికాజ్ అప్పుడు ఈవెన్ నౌ అండ్ ఈవెన్ దెన్ ఎవరైనా అడిగితే వాట్స్ సంథింగ్ నైస్ యూ వాచ్డ్ అంటే ఎవ్రీబడి వాజ్ కోటింగ్ అ సిరీస్ దాన్ అ ఫీచర్ ఫిల్మ్ బికాస్ దేర్ వాజ్ మచ్ మోర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్. దానిలో ఫిల్మ్ మేకింగ్ వాజ్ ద ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్, ద క్రాఫ్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ వాజ్ సో మచ్ మోర్ డెవలప్డ్. సో we were excited and waiting for the format to come to India. రైట్. అండ్ ముందే ట్రై చేసాం వేరే వాళ్ళతో ఇక్కడుండే ప్లాట్ఫామ్స్తో అప్పట్లో. బట్ ఇట్ వాజంట్ వర్కింగ్ అవుట్. ఇట్ వాస్ టూ సోపీ. వాళ్ళు సోప్గా చేద్దాం అనుకున్నారు. కానీ వన్స్ ప్రైమ్ వీడియో, నెట్ఫ్లిక్స్ కేమ్ ఇన్, దెన్ వీ న్యూ దట్ వీ హ్యాడ్ ఎ గుడ్ ప్లాట్ఫామ్ టు డూ ద ఫ్యామిలీ మ్యాన్. అది ఒక్కసారి చేసేటప్పటికి ఇట్ వాస్ సో ఏమంటారు, దేర్ వాజ్ సో మచ్ ఫ్రీడమ్ ఇన్ హౌ యూ కన్స్ట్రక్ట్ అ స్టోరీ. And where there are no restraints or constraints about ఇక్కడ పాట రావాలి, ఇక్కడ ఇంటర్వెల్ పడాలి, దొంగలు ఇట్లే ఉంటారు, సింప్లిఫై చేసి చూపిస్తావు, కాంప్లెక్స్గా చేయొచ్చు క్యారెక్టర్ని. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అది ఎగ్జైట్మెంట్, ఆ ఫిల్మ్ మేకర్ ఎగ్జైట్మెంట్లో వీఆర్ ఇన్ టు ఇట్. ఈచ్ క్యారెక్టర్కి డీటెయిలింగ్, బ్యాక్ స్టోరీ కూడా పెట్టచ్చు, చాలా వెల్ రౌండెడ్ చేయొచ్చు, సబ్ ప్లాట్స్ పెట్టచ్చు. ఫిల్మ్ మేకింగ్ అంటే యాజ్ ఎ ఫిల్మ్ మేకర్ ఇట్స్ అ గ్రేట్ క్యాన్వాస్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ఎనీథింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ దానికి ఆదరణ కూడా చాలా ఉండింది కదా. ఇట్ వాజంట్ లైక్ యూ మేక్ ఇట్ థ్యాంక్లెస్గా ఎవరు చూస్తే వాళ్ళని కాదు. ఇట్ వాస్ ఎక్స్ప్లోడెడ్. సో వీ రియలైజ్ దట్ గ్రేట్ వీ కెడ్ పుట్ ఆల్ అవర్ whatever like our experiences, our skills into this format, and it was paying off too. I hadn't seen a reach like that. అంతకుముందే మాకు స్త్రీ హిట్ అయింది. స్త్రీ తీసాం, అదే పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్ అయింది. బాయ్ మేము ఫీల్ అయిపోయాం, 100 crore క్లబ్లో అంతా ఉన్నాం మేము అనేసి. మామూలుగా అనుకోం, సినిమా తీసినప్పుడు 100 crores అని ఎప్పుడు అనుకోము. సో ఇట్ వాస్ సో ఫనీ వెన్ వీ గాట్ దట్ సంబడి అవార్డెడ్ అస్ 100 crore క్లబ్. అండ్ ఇట్ వాస్ ఎవ్రీవేర్. స్త్రీ నా ఓ మై గాడ్ మై ఫేవరెట్ అనేవాళ్ళు. నెక్స్ట్ ఇయర్కి అంతా ఫ్యామిలీ మ్యాన్ వచ్చేటప్పటికి దిస్ వాస్ ఈవెన్ వైడర్. So I realized that it is just a format, and this format was really working and we could do a lot. సో కానీ దానిలో ఒక ప్రాబ్లం కాదు, కానీ దానిలోకి ఇదేంటంటే యూ హ్యావ్ టు మేక్ అ part 2. యూ హ్యావ్ season 2, season 3. అది చేస్తేనే యూ వాంట్ టు మేక్ అన్ అదర్ షో లైక్ దిస్ ఫర్జీ స్టార్ట్ చేద్దాం అనిపిస్తుంది. సో బిఫోర్ we knew we were in the middle of 3 different series and we had the obligation to finish it. So ante, that was it. రైట్. Hence itching to make movies, hence these things. సినిమా బండి దొరికింది, తక్కువ చేసాం. నెక్స్ట్
ఇక్కడ శుభం ట్రాలలా అని స్టార్ట్ చేసుకుంటే సడన్గా ఒక అవుట్లెట్ దొరికింది. ఈ అవుట్లెట్లో వీ కెన్ మేక్ సో మచ్ వీ రైట్, సో మచ్ వీ వాంట్ టు క్రియేట్. సో దెర్ ఈస్ నౌ outlets to make movies అలా. So thankfully we could keep that alive till we start directing again in feature films. రైట్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ వచ్చింది కదా అని చేసే టైప్ కూడా కాదు. యూ ఆల్వేస్ డూ లాట్ ఆఫ్ హోంవర్క్ చేసేసి కష్టపడి చేస్తారు. నాట్ లైక్ యూ డోంట్ క్యాష్ ఆన్. I don't cash on. Actually we get a lot of films that they want us to present. Producers ka randi, will pay you so much, Right. share kani. We have never done so far because if we are not involved creatively in shaping it, then indukale if so many people are there to, you know, I can Yeah. help out a filmmaker but not claim it to be my film. రైట్. సో ఫ్యామిలీ మ్యాన్ స్టోరీ చిరంజీవి గారికి చెప్పారంట. ఈజ్ ఇట్ ట్రూ? రూమర్స్ వచ్చినాయి చెప్పాం యా ఫర్ ఎ ఫిలిం. ఫర్ ఎ ఫీచర్ ఫిల్మ్. యా. అక్కడ నుంచే స్టార్ట్ అయింది అనుకుంటా. ఒక కథ ఉన్నింది. సో కథ అనేది మీరు చిరంజీవి గారిని దృష్టిలో పెట్టుకొని రాసారా? ఒక కథ సపరేట్గా రాసాం. ఫస్ట్లో ఒక ఐడియా ఉన్నింది మనసులో. సడన్గా ఈ ఐడియా వచ్చేటప్పటికి వి షేప్డ్ ఇట్ అరౌండ్ హిమ్ అండ్ పిచ్డ్ ఇట్. ఓకే. సో దెన్ యూ డెవలప్డ్ ఇంటూ ఏ సిరీస్. యా ఆ సిరీస్ ఓకే అయినప్పుడు డిడ్ యూ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గో సో బిగ్? నో, ఇట్స్ న్యూ ఫార్మాట్ కదా. అండ్ ఐ డిడ్ంట్ నో, వీ డిడ్ంట్ హ్యావ్ ఎ క్లూ. వీ వర్ షూటింగ్ season 2 when season 1 released. రైట్. We were shooting in London. We didn't even wait for season 1 to release. We were shooting already because Amazon guys were happy with it and we just Right. went on. అక్కడికి వెళ్తే సడన్గా ఇట్ ఎక్స్ప్లోడెడ్. మా వాళ్ళందరూ యాక్టర్లు అంతా లండన్కి వస్తున్నారు షూట్ చేసేదానికి season 2. చిన్న క్యారెక్టర్స్ అందరూ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్. వాళ్ళందరికీ అప్గ్రేడ్స్ ఇస్తున్నారు అనమాట. ఆటోమేటిక్గా ఎక్కిన వాళ్ళందరూ మీరు ఫ్యామిలీని కదా, వై డోంట్ యూ కమ్ టు బిజినెస్ క్లాస్ అని. సో వీ డిడ్ంట్ రియలైజ్ దట్ దే వర్ సో హ్యాపీ. వాళ్ళందరూ వచ్చి సార్ అప్గ్రేడ్ హో గయా మరా రియలీ అంటే యా. సో దట్స్ వెన్ వీ హ్యాడ్ టు పాజ్ ఇట్ టు ఈవెన్ experience the success of Family Man. రైట్. అంటే ఐ లవ్ ద వే మీరు ఎక్కడ ఫార్ములా లేదు అందులో. అంటే Yeah. ఇట్స్ ఏ బాక్స్ ఆఫీస్ ఫార్ములా. సినిమా సిరీస్ బేసిక్ స్టోరీ ఈజ్ ఏ బాక్స్ ఆఫీస్ ఫార్ములా. Yeah. బట్ దెర్ ఈస్ నో ఫార్ములా ఇన్ ఎగ్జిక్యూషన్ అన్నట్టు. క్యారెక్టర్స్ కానీ క్యారెక్టర్స్ బ్యాక్ స్టోరీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అందులో హీరోయిన్ ప్రియమణి గారి రోల్కి ఎక్స్ట్రా మ్యారిటల్ అఫైర్ ఉందని చూపించారు. దెన్ యూ గాట్ కిడ్స్ ఇన్వాల్వ్డ్, కిడ్స్ టేకింగ్ ఏ డెసిషన్ అండ్ వన్ ఆఫ్ ద కిడ్ గెట్టింగ్ ఇన్ టు ఏ ట్రబుల్. ఇది అంటే ఫర్ ఇండియన్ మూవీస్లో ఆర్ ఇండియన్ క్యాన్వాస్లో దిస్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ న్యూ ఎక్స్ప్లోరేషన్. మనం ప్రాబబ్లీ హాలీవుడ్ సిరీస్లో చూస్తుంటాం కొన్ని ఆస్పెక్ట్స్. బట్ ఇట్ వాజ్ సక్సెస్ఫుల్లీ జనాల్ని ఎడిక్ట్ చేసిన సీన్స్. Yeah. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎ సపోర్టివ్ వైఫ్ దెన్ ఇట్ వుడ్ హావ్ బీన్ సో అంత ఎడిక్టింగ్గా ఉండేది కదా సిరీస్. అంటే హీస్ ఫైటింగ్ ద external forces and internal forces. Yeah, correct. No, yeah, very true. When we think about it, Family Man character, the main protagonist ki, he's a very flawed guy. అంత ఫ్లాడ్ గై ఇంత సినిమాల్లో మామూలుగా మనకు లేరు. మనం మూవీస్లో ఎప్పుడు చూస్తే మంచోడే అన్నీ చేయగలుగుతాడు. ఆ సినారియోలో ఉండేవాళ్ళం. ఇతను బ్యాడ్ హస్బెండ్, బ్యాడ్ ఫాదర్, lying father, అన్ని రకాలుగా he never fulfills his duties. Of course he does it to the country, but rest of it is very flawed. He is addicted to his job, that's it. అంతే. So everything else falls apart, but it's his responsibility as a father and husband that doesn't work out. So అలాంటివి చేయడానికి ఫ్రీడమ్. అండ్ ఆల్సో క్లైమాక్స్ season 1 అయితే క్లైమాక్స్లో he doesn't even feature. How the story ends, he doesn't feature. సో ఆల్ దోస్ రూల్స్ యూ కుడ్ బ్రేక్. అని ఇది డెలిబరేట్గా చేద్దామని కూడా కాదు. ఆర్గానిక్లీ కథ రాస్తుంటే వెన్ వీ డింట్ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ మైండ్, ఇది చేయాలి చేయకూడదు అని. దిస్ గోస్ సో నైస్లీ, ఇట్ గోస్ ఇన్ టు ప్లేసెస్ వేర్ యూ హ్యావెన్ గాన్. లైక్ యూ సెడ్, ఇట్స్ అ కమర్షియల్ ఫార్మాట్ అట్ ద కోర్ ఆఫ్ ఇట్. Right. But you mix realism into it, so suddenly you have a fresh flavor. Binge worthy stuff. Yeah. ఇంకోటి సీజన్ 2లో ఇట్ వాజ్ లైక్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ సీజన్ 1.
సమంత గారిది ఎవ్రీబడి లైక్డ్ ఇట్, అంటే దెర్ ఈస్ నో కంప్లైంట్స్ అబౌట్ ఇట్. బట్ దెర్ ఆర్ సర్టన్ సెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్ వాట్ దే సే ఈజ్, ఒక ఫెయిర్ యాక్ట్రెస్ని తీసుకొని వచ్చేసేసి అంతా డీగ్లామరైజ్ చేసి ఆ కలర్ స్కిన్ టోన్ మార్చడం కాకుండా, వై డోంట్ యూ టేక్ ఏ న్యాచురల్లీ కొంచెం డార్క్ స్కిన్ టోన్ ఉన్న యాక్టర్ని ఎందుకు తీసుకోలేదు? సర్టెన్ సెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్, దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ లిటిల్ కంప్లైంట్ అబౌట్ ఇట్. సో మీరు దాని గురించి ఏమంటారు? ఇనీషియలీ వీ వరన్ థింకింగ్ ఆఫ్ ఏ కలర్ ఉండాలి అని అనుకోలేదు. వీ వాంటెడ్ టు ఫైండ్ ద రైట్ యాక్టర్ టు ప్లే. Very physically demanding role. Right. We need to know the action. Right. You need to be Tamil. Yeah. You need to fight so well that people are going to stand up and watch. So it's a very demanding role in many sense. So first of all, to find someone to do it is a great luck. ఇప్పుడు చాలా కథలు ఉన్నాయి మాకు. అట్లీస్ట్ 2-3 స్టోరీస్ వి స్టిల్ హ్యావ్ వేర్ we wrote something complex, కానీ దొరకట్లేదు. There is nobody who can do it. Yeah. So that way, the fact that we found someone was where we had to now finally be, feel lucky and say, okay, we have her. Now let's see what we can do. Right. That was it. Kani inka, it's not like if it was a non-action role, for example, maybe we could have spent more time finding someone. And also the fact that somebody was passionate and excited to break the image Yeah. she had to do a role like this. So all that contributed to it, and it was more of a somebody like her who's been living in the slums and having a hard life in the sun. It was more about a weather beaten image. And that's why I didn't think it more than that. We were all involved in this, but it was a weather beaten, hardened girl living a poor life, and we had to make her fit into that. Yeah, she's a superstar in Telugu. ఆ ఇమేజ్ నుంచుకొని ఆ క్యారెక్టర్ చేయటం అనేది ఇట్స్ ఎ హ్యూజ్, Yeah, I know. It's very ఇట్స్ ఎ బ్రేవ్ appreciated. థింగ్. Yeah. ఎందుకంటే దెర్ ఈస్ వన్ పర్టికులర్ సీన్, అది చాలా మందికి హార్ట్ బ్రేకింగ్గా ఉండేది, బట్ ఇట్ వెంట్ విత్ ఆ ఫ్లోలో దట్ ఈస్ జస్టిఫైడ్ అండ్ ఇట్ మేడ్ సెన్స్ అండ్ Okay. ఇట్ వాస్ ద హైలైట్ ఆఫ్ ద సిరీస్ ఆల్సో, ద సాక్రిఫైస్ షీ మేక్స్ అనేది. అటువంటి క్యారెక్టర్ని మీరు ఆమెని కన్విన్స్ చేయటం అనేది, ఆమె కన్విన్స్ అవటం అనేది, ఇట్ ఈస్ లైక్ ఇట్ వోంట్ Yeah. హ్యాపెన్. No, it is a very complex character. More than that, it's really the de-glamorized, blah character. And she's everybody's favorite, glamorous heroine. To do something like that, it is gutsy, and that's what convinced us. She was like, I want to do this, I can do this, I can kick ass, I can be that, I can be de-glam. So that convinced us more than anything else. ప్లస్ మీ ఫిల్మ్స్లో ఎక్కువ ఫీమేల్ ఓరియంటేషన్ ఉంటుంది. అంటే హీరో బేస్డ్ ఫిల్మ్స్ ఉన్నా కూడా హీరోయిన్ అనేది ఐ మీన్ దెర్ ఈస్ సో మచ్ ఆఫ్ డెప్త్ ఇన్ రైటింగ్ యాక్ట్రెసెస్ క్యారెక్టర్స్ అన్నట్టు. దిస్ సమంత క్యారెక్టర్ ఈజ్ వన్, లేదంటే శుభంలో ఇట్స్ ఫీమేల్ క్యారెక్టర్స్ ఓన్లీ. ఇప్పుడు వచ్చిన మా ఇంటి బంగారం కానీ, ఇప్పుడు మా ఇంటి బంగారం చూస్తే నాకు ఏమనిపించిందంటే, ఇట్ ఈస్ లైక్ వన్ ఈజ్ ఇట్స్ లైక్ ఎ సూపర్ మ్యాన్ ఫిలిం. All Supermans, they look normal, they live a very normal family life, and they'll be doing something good for the society. ఇంకొక అవతారం ఉంటుంది. Correct. ఇందులో షీ డస్ ఇట్ ఫర్ హర్ ఓన్ ఫ్యామిలీ. అది అనేది దట్ కాన్సెప్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్, లైక్ ఫ్యామిలీ మ్యాన్లో ఎలా ఉంటుందో, హీఈస్ లైక్ ఫ్యామిలీకి తెలీదు, హీఈస్ ప్రొటెక్టింగ్ ద కంట్రీ, హీఈస్ సర్వింగ్ ద కంట్రీ అనేసి. బట్ హీల్ బి లీడింగ్ 2 lives. అలాగే ఇందులో కూడా సమంత ఈజ్ లీడింగ్ 2 lives అన్నట్టు. అంటే గోయింగ్ బై ద ప్రెమోస్ సో ఫార్. Understood. సో ఈ ఫిలింకి ఈజ్ దట్ ద మెయిన్ క్యారెక్టరిస్టిక్, అంటే లీడింగ్ 2 lives and protecting the family without them knowing about it. More than that, it's about a past, I think. Yeah. The seed of the idea is everybody wants a perfect daughter-in-law. అందరి ఇంటికి వస్తే వధువు కావాలను,
and then you will have all these things list kada. ఆ లిస్ట్ లేకపోతే ఎలా, విచ్ ఈస్ ఎవ్రీ అదర్ పర్సన్, ఎవ్రీబడి రైట్ ఆ లిస్ట్లో చాలా మంది పట్టారు. సో దెర్ ఇస్ సో మచ్ వర్క్ దే హ్యావ్ టు డూ టు ఫిట్ ఇన్ ఫిట్ ఇన్ and be eligible. The idea started with she's not, and so what happens to someone like her? So her redeeming quality is a fighting spirit, but otherwise it is the she's not చెప్తుంది నాకు ఇవన్నీ రావే అనేసి. So that's what the idea is, more than creating double identity, Right. say. So it's like most of us project a certain image and we are somebody else. At least there is 10%. Yeah, there are two personalities. Yeah, there is 2%. Sometimes the variance is 10%, sometimes 90%. So the more variance you have, the more exciting the character is, at least on screen. Right. Real life lo customer. Real life లో that's a red flag. That's a red flag, yeah. So ala starting, it's more about that, wanting a woman, wanting to fit in. Right. Yeah. That's it. That is also another big commercial point. Edi Trying to fit in అనేది correct. that's a Trying big to fit commercial in is point. everybody, every Yeah, woman, double identity adds to the excitement of it. Yeah, correct. It's like taking a typical girl who enters a new family. She's something. Naturally, she's somebody. కానీ అత్త వాళ్ళు మామ వాళ్ళు ఇలా అడుగుతారు కాబట్టి she has to now either pretend, fake, or make an effort to be what they want. Yeah. So that is the second personality. So ఈ రూమ్లోకి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ కూర్చుంటే she'll be herself again. So now if I exaggerate it for a cinematic experience, Maa Inti Bangaram will be the equivalent of it. రైట్. ఈ సినిమాని మీరెందుకు డైరెక్ట్ చేయలేదు, నందిని గారితో ఎందుకు డైరెక్ట్ చేసి? మల్టిపుల్ చేస్తాను జీవి, మల్టిపుల్ థింగ్స్ చేస్తూ ఉంటాను. ఇప్పుడు రైట్ నౌ ఫర్జీ షూటింగ్ నడుస్తోంది. ఒక ఒక హాలీవుడ్ ఫిల్మ్ స్క్రిప్ట్ ఇప్పుడే అయింది, అది ఇంకా ప్రీ ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ కావాలి. ఇంకొక సిరీస్ది డెవలప్మెంట్ జరుగుతోంది. మా ఫిల్మ్ ఒక హిందీ ఫిల్మ్ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ అవుతోంది. సో ఇవన్నీ ఉన్నాయి, అండ్ ఐ వాంట్ టు డూ ఆల్ బికాస్ ఐ బీన్ రైటింగ్ all of these for many years. I'm finding outlets and partners and collaborators to do these than doing it all myself. I would love to do all of this myself, but I don't think it's practical. Right. But at least this way I'm getting to do Telugu చేయగలుగుతున్నాను, హిందీ చేయగలుగుతున్నాను, సిరీస్ చేయగలుగుతున్నా, ఫీచర్ ఫిల్మ్ చేయగలుగుతున్నా, ఇంగ్లీష్ చేయగలుగుతున్నా. So I'm able to juggle because there's two of us, DK and I, and there is Sita. So and Yeah. we are wearing different hats for each project. అలా చూస్తున్నా, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ మై ఫిల్మ్. రైట్. ఇప్పుడు ఒక క్రియేటర్గా అది ఒక సెల్ఫిష్నెస్ ఆర్ యూ ఫీల్ ప్రొటెక్టివ్ అబౌట్ వాట్ యు రైట్. యా, ఆ పొసెసివ్నెస్ అనేది ఉంటుంది. ఆ పొసెసివ్నెస్ అండ్ యు ఆర్ లైక్ యూ కేమ్ ద హార్డ్ వే. యా, యు ఆర్ నాట్ ఏ ప్రొడ్యూసర్ బై డిఫాల్ట్. కరెక్ట్. మీకు మీరు నిలబెట్టుకోవడానికి ప్రొడ్యూస్ చేయాల్సి వచ్చింది. And over a period of time, you learn that it is the right way to do. You can make money for yourself rather than somebody else getting. So, ippadi almost all your films are like own productions, kada. Pretty much. So, my question here is, ఇంత మీ స్క్రిప్ట్ మీద ఇంత ప్రేమ ఉన్నప్పుడు వేరే వాళ్ళకి డైరెక్షన్ ఇచ్చేసేసి మీరు ఓవర్ సీయింగ్ అనేది కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ లేదంటే ఉంటుంది కదా, మీరు నేనైతే ఇలా చేసేవాడిని, ఇలాగా వేరే వాళ్ళు వేరేగా చేస్తున్నారు, అది హౌ డు యూ మేనేజ్ టు కంట్రోల్ దట్ అర్జ్ టు గెట్ టు ఇంటర్ఫేర్ ఇన్ ద స్క్రిప్ట్? అందుకనే దగ్గర కూర్చుంటాను కదా, ఎవ్రీ టైమ్ ఐల్ సిట్ నెక్స్ట్ టు ఇట్, ఐల్ బి పార్ట్ ఆఫ్ ది జర్నీ. We won't let, usually we haven't let a film completely run by itself and I'll put my name on it. Laga ledu. We sit with it. See, I know filmmaking as a collaborative effort. I know it like that. A lot of people know it as a single captain running a ship. Right. For me, it's collab. That's how I started. DK and I. DK to kuda ade same fighting kada first lo. First of all, me filmmaking collaborative because two people are doing it. Correct. That's collaborative. So it's an extension of it. So the idea is to find like-minded people who we can gel with. Right. So I don't think we've ever had fights with any director because we are sitting there. We are all doing it together. The way I see any film, anything I've done, even if my name is not on it or it is there, the effort is pretty much the same.
సో డీకేతో చేస్తాను. డీకే మేమైతే ఒక యూనిట్. బట్ అదర్వైజ్ లెట్స్ సే రాహితో చేసాం. రాహి పక్కన కూర్చొని చేస్తాం. స్త్రీ చేసాం. ఎవ్రీడే పక్కనే ఉంటాం. డిస్కస్ చేస్తూనే చేస్తాం at the end of it. So it's like that. I mean, we learnt it that way and it's being useful that way. So that way there are no ego clashes and నీకు తెలియదు నేను చూపిస్తాను చూడు అట్లాంటివి ఏం లేవు. Yeah. కలిసి చేయడమే. నాకు ఎందుకు వచ్చిందంటే ఆఫ్టర్ కల్ హో నా హో కరణ్ జోహర్ స్టార్టెడ్ ప్రొడ్యూసింగ్ విత్ అదర్ డైరెక్టర్స్. కరెక్ట్. రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు ఆల్సో హీ డస్ ద సేమ్. సో ఎలాగ హౌ డు దే మేనేజ్ టు, అంటే అంత పెద్ద సక్సెస్లు వచ్చిన తర్వాత హౌ డు దే హోల్డ్ బ్యాక్ అని కదా. హోల్డ్ బ్యాక్ అండ్ గివ్ ఆపర్చునిటీస్ టు అదర్స్ అనేది. I think some filmmakers are producers at heart. They don't mind at all. They'll just let you go and do your film and come back as a studio style. We are filmmakers at heart, so we are there every time. Even if somebody gets me a script, usually it's all our stories, but if somebody does get a script, they're also coming to say, can you get involved in the script? Oka version rasamu, can we all sit together? Can we also help in it? Is how the collaboration starts from there. రైట్. So akkad nunche inka you're okay with it. నేను స్త్రీ సినిమా షూటింగ్ ముందే డీకే టోల్డ్ మీ అబౌట్ ద కాన్సెప్ట్ అండ్ ఇట్ వాస్ ప్రిటీ ఎక్సైటింగ్. సో అది అంత పెద్ద హిట్ అవటానికి గల కారణం ఏంటి? అండ్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద తెలుగు రిఫరెన్సెస్. అది జనరల్గా మనకి లేడీ స్టైలర్ స్టైల్, కొంచెం తెలుగు సినిమాల అంటే మనకి ఫెమిలియారిటీ కనిపిస్తుంది. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ తెలుగు వాళ్ళకి ఫెమిలియర్గా ఉంటుంది ఆ సినిమా. కరెక్ట్. చాలా తిరుపతి సినిమా అది. తిరుపతి చంద్రగిరి ఇలా అనుకున్నాను చిన్నప్పుడు ఒక కథ. చాలా ఏళ్ళ ముందర. అది చిన్నప్పుడు రాసేవాళ్ళు ఓ శ్రీ రేపురా అని. అది అడిగేవాళ్ళని ఫ్రెండ్స్ని. ఎవరు అంటే అటుపక్క పోవద్దురా, కపిల తీర్థం రోడ్లో పోవద్దు, అక్కడ స్త్రీ తిరుగుతూ ఉంది. స్త్రీ ఏంటి అంటే ఒక ఆమె తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఏం చేస్తుందో తెలియదు. ఎందుకు చదువుతూ ఉంది ఆమె అంటే తెలియదు. ఆమెకు తెలుగు వచ్చా తమిళ లేకపోతే తెలుగులాగానే ఉంది తెలీదు. రేపురా అంటే మళ్ళీ ఎందుకు వస్తూ ఉంది. సో ఇట్ వాజ్ సచ్ అ బిజార్లీ హిలేరియస్ కాన్సెప్ట్. ఈవెన్ దో పీపుల్ వర్ స్కేర్డ్. ఆ శివరాత్రి రోజు అందరూ తిరిగేవాళ్ళం బైక్లు వేసుకొని. అక్కడ అందరూ అటుపక్క పోవద్దు ఇటుపక్క పోవద్దు స్త్రీ తిరుగుతూ ఉంది అని చెప్పేవాళ్ళు. సో అది మనసులో ఉండిపోయింది. గోడల మీద రాసేవాళ్ళు, తెల్ల గోడల మీద. సో తుడిపేస్తే ఏమవుతుంది తెలీదు. సో అది గుర్తుండి దాన్ని డెవలప్ చేసి ఐ వాంటెడ్ టు బి వెరీ ట్రూ టు దట్ ఫెనామినన్ విచ్ డిడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎ స్టోరీ. దేర్ వాజ్ నో బ్యాక్ స్టోరీ. సో ఐ హ్యాడ్ టు create this backstory. So DK and I were cracking our heads for a very long time to come up with a story. So chala Telugu-ness is there in it. And I realized it's that local Telugu, local flavor that made it such a wide thing. Right. I didn't have to curate and customize it for Hindi laga cheyaledu assalu. చిన్న చిన్న విషయాల నుంచి పెద్ద వరకు అన్నీ నేను మనసులో తెలుగే ఉండింది నాకు. సో దట్ వాజ్ ఇంట్రెస్టింగ్. ఆ ఊరు కూడా అలాగే పట్టాం. ఆ చంద్రగిరి లాగానే ఉంటుంది ఆ ఊరు, చందేరి. సో చందేరి పేరు కూడా చంది. అక్కడికి వెళ్తేనే అర్థమైపోయింది ఇదే ఊరు అనేసి. ఆ ఫోర్ట్ వాల్స్ ఉంటాయి కొంచెము. సో ఇట్ వాజ్ పర్ఫెక్ట్. ఆ ఫ్రెండ్స్ క్యారెక్టర్ కూడా తెలుగు నేమ్స్ లాగా పెట్టినట్టు. మా ఫ్రెండ్స్ నేమ్ విక్కీ, జన, బాలా కూడా ఉందా గుర్తు రావట్లేదు. బట్ వీళ్ళందరినీ పేర్లు పెట్టి ఇలా ఉంది ఇక్కడ చిన్న చిన్న ట్రిబ్యూట్స్ అనమాట ఫర్ చైల్డ్హుడ్ మెమరీస్. చాలా వరకు ఈవెన్ ఇన్సిడెంట్స్ వర్ ఆల్సో పిక్డ్ ఫ్రమ్ ఆ రోజుల నుంచి అలా. సో రైట్. అంత పెద్ద హిట్ చేసిన వాళ్ళు శ్రీ 2లో ఎందుకు పార్ట్ కాలేదు మీరు? కష్టాలు వచ్చాయి. ఒకసారి వన్స్ సక్సెస్ వస్తే లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ హ్యాపెన్ కదా. సో we were two companies, us and another company. We were doing it together, 3-1. After that, we went our ways. Yeah. So I wasn't involved in the second one. రైట్. మీ కెరీర్లో టర్నింగ్ పాయింట్స్ అని చూస్తే వాట్ ఆర్ ద మొమెంటస్ ఆస్పెక్ట్స్? అంటే ఏ ఇయర్లో మీకు దిస్ టర్న్ అరౌండ్ ఫర్ అస్ అని?
అంటే there are multiple steps అండి. ఒకటొచ్చి ఫస్ట్ సినిమా ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎ గ్రేట్ వన్. 5 years it took us to start a first film. And we did it on our own and also without adhering to the format that was working in the theaters. తర్వాత we said, why don't we do it completely on our own, started show in the city. That was like guerrilla style. And that also worked in credibility. తర్వాత we want to break that seriousness as filmmakers and did Go Goa Gone with absurd, silly, Yeah, right. ఒక absurdist film. And that became cult. So I really liked the fact that we stuck to what we wanted to do and did 3 different genres in the first 3 films. And that was the fact that we stood by it. I think it helped us a lot. And also the fact that I went back to drawing board for 3 and did it on our own. DK and I did it on our own again from a coffee shop. మాకు ఆఫీస్ కూడా లేదు. కాఫీ షాప్లో కూర్చొని రాసుకున్నాము. అక్కడే అందరినీ హైర్ చేసుకొని స్టార్ట్ చేసాం. సో దీస్ మూమెంట్స్ ఐ గో బ్యాక్ to see what shaped us or what has helped us in our run. Same thing, Family Man also was a risk. Put the films on hold, go on to a series. So I think each of these decisions helped us. And and same thing, Tralala, to actually start putting a lot of effort, creative effort into it and trying to make these interesting Telugu films is hopefully another good decision that happened. Yeah. Right. So financially, which film or which series has made you, very, very big? Atlana, Family Man, of course. Family Man and Stree have been the biggest earners. Yeah. So Family Man 1, Family Man 2, ఏది ఎక్కువ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద వ్యూస్ కానీ అవర్స్ ఏది there's a curse of sequel అంటారు. సీజన్ 2 వర్క్ కాదు మామూలుగా. రేర్లీ ఇట్ హ్యాస్ వర్క్డ్. ఇండియాలో అయితే ఇంకా చాలా తక్కువ. సో వీ వర్ వరీడ్ అబౌట్ ఇట్, బట్ వీ వర్ ఆల్సో అబ్లీవియస్ దట్ సీజన్ 1 వాస్ వర్కింగ్. సో వీ రోట్ సీజన్ 2 వితౌట్ థింకింగ్ ఇది పెంచాలి అది పెంచాలి అని లేకుండా. సో సీజన్ 2 ఐ థింక్ అవుట్ డిడ్ సీజన్ 1 in terms of numbers, viewership, even the widespread nature of it. I think that was the peak for it. It hit. మీకు డెమోగ్రఫిక్ డేటా వస్తుందా, లైక్ తెలుగు స్టేట్స్లో ఎంత చేసింది అలాగా? రాదు, కానీ you get a feeling, you get an understanding from how many people are responding, reacting personally online. అది వస్తుంది. అంత డీటెయిల్గా ఇయ్యరు వాళ్ళు. నేను తెలుగు స్టేట్స్లో సీజన్ 2 ఇంకా ఎక్కువ మంది చూస్తుంటారేమో అనుకుంటున్నాను. సమంత గారు ఉన్నారు కాబట్టి బజ్ వాజ్ క్రియేటెడ్. చూసే ఉంటారు అనుకుంటా. ఐ థింక్ పీపుల్ న్యూ సీజన్ 1 వెరీ వెల్. హైదరాబాద్లో ఎస్పెషలీ, తిరుపతిలో కూడా పీపుల్. ఇది రూరల్ ఏరియాస్కి వెళ్ళింది కదా ఫ్యామిలీ మ్యాన్ 2. బాగా వెళ్ళింది. ఎక్కడెక్కడో, అంటే నాగాలాండ్లో షూట్ చేస్తూ ఉంటాము, ఆర్ వేరే చోట షూట్ చేస్తుంటాం. వాళ్ళకి తెలుసు, వాళ్ళు వచ్చి మాట్లాడిస్తారు. అలా ఇంకొక ఎక్కడో ఫారిన్లో షూట్ చేస్తా ఉంటే అక్కడ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాజ్ ఆల్సో దేర్. సో అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళని కలిసాము. అప్పుడు ఆల్ ద సెక్యూరిటీ, ద హై అఫీషియల్స్, హై ర్యాంకింగ్ అఫీషియల్స్, దే వర్ ఫేవరెట్స్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ మ్యాన్. సో ఇట్ వాస్ సో కూల్ టు సీ ద స్ప్రెడ్. రైట్. అలా ఇట్ వాస్ సర్ప్రైజింగ్లీ వైడ్. అలాగే మనోజ్ బాజ్పేయి గారికి కూడా ఆఫ్టర్ సత్య దిస్ ఈస్ ద టర్నింగ్ పాయింట్ ఇన్ హిస్ కెరీర్ అన్నట్టు. ఒకసారి న్యూ ఫౌండ్ స్టార్డమ్, న్యూ వే ఆఫ్. ఫర్ షూర్. మనోజ్ బాజ్పేయి చెప్తూ ఉంటాడు, ఒక రోజు బిల్డింగ్లోంచి కిందకు వస్తుంటే లిఫ్ట్ బాయ్ వచ్చి అడిగాడంట, సార్ సెల్ఫీ అని. చూసి ఇప్పుడు చూస్తున్నారా నన్ను, 10 ఏళ్ళ నుంచి ఇక్కడే ఉన్నాను నేను. మనోజ్ బాజ్పేయి, he was always a great actor. And I think the family was perfect for him, really perfect vessel in terms of. సో తెలుగు సినిమా ఎప్పుడు చేస్తారు మీరు? చేస్తున్నాను, ఇప్పుడే చేశాను. తెలుగు స్టార్తో మీరు మీ డైరెక్షన్లో తెలుగు సినిమా ఎప్పుడు అంటారు? దిస్ ఈస్ ద క్లోజెస్ట్ తెలుగు స్టార్. రాశాను, క్రియేట్ చేస్తాను, నందితో కూర్చొని చేశాను కలిసి. సో దిస్ ఇస్ ద క్లోజెస్ట్. But I mean, talks are on with someone. Talks are always on. But this time we have somebody really we want to work with. And he has really loved it. And there is a couple of subjects
and he's been, he's expressed interest, and we met and discussed. He's a great guy. You nadustunayi. I just need to find we just need to find రైట్. the right time to do it ante. మీరు ఇంకోటి హాలీవుడ్ ఫిల్మ్ అన్నారు. Ah. ఈజ్ ఇట్ ఏ ఓటీటీ ఫిల్మ్ ఆర్ No, థియేట్రికల్? theatrical film. Theatrical film, surprisingly that, because I don't really want to do an OTT film, because I feel film is for theaters and series is for OTT in Right. my head. It just makes more sense. Yeah. Films are more remembered in theaters. On OTT, they go away quickly. A series are remembered for a very, very long time on OTT. So yeah, this is if any feature, usually we'd love to do it for theater. రైట్. ఈజ్ దర్ అన్ ఇండియన్ ఎలిమెంట్ టు ఇట్ ఆర్? There is a certain Indian element Yeah. to it. It's a completely English speaking film. Kani, there is an Indian touch to it. It's an very interesting concept. గోయింగ్ ఫుల్ సర్కిల్. Huh? గోయింగ్ ఫుల్ సర్కిల్. ఫ్లేవర్స్ మీరు యూఎస్ లో Wala, తీశారు. huh? నౌ Yeah, యు ఆర్ yeah, డూయింగ్ ఏ yeah, హాలీవుడ్. I- యు ఆర్ yeah. గోయింగ్ టు డూ ఏ హాలీవుడ్ Yeah, ఫిల్మ్. yeah, it'd be nice to do that. Yeah. సో మీరు డైరెక్ట్ చేయాలి లేదంటే వేరే వాళ్ళతో డైరెక్ట్ చేయించాలి అనేది ఎలా డిసైడ్ చేస్తారు? రాసినప్పుడు అది ఉండదు. రాసినప్పుడు అసలు ఉండదు. రాయడం మాత్రం రైట్ ఇట్ లైక్ వీఆర్ డైరెక్టింగ్ ఇట్. అండ్ we keep writing, and especially I have this ఒక workaholic నేను. I keep writing. So it's a daily habit. So I have really, really good scripts. So when the time comes and I don't have it, we ask someone else to do it. So అలా. ఓటీటీకి మూవీకి వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? అదే that's what I'm saying. OTT has there's much more to it in a series, in terms of characters, in terms of writing, in terms of directing. You can spread your wings. You can do explore all kinds of facets of filmmaking. Movie is a T20 match, so you really need to హైలైట్స్ quick అన్ని fire. పెట్టాలా? Huh? హైలైట్స్ అన్ని పెట్టాలా? హైలైట్స్ కావాలి. హైలైట్స్కి వెళ్ళిపోవాలి ఫాస్ట్గా. సో యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద రైట్ బ్యాలెన్స్ టు స్టిల్ టెల్ ఎ న్యూఆన్స్డ్ స్టోరీ విత్ సమ్ లేయర్స్ ఇన్ ఇట్ వైల్ మేకింగ్ ఎ హైలైట్ రీల్, ఐ గెస్. మీ మూవీస్లో సిరీస్లో తెలుగు కనెక్షన్ అనేది ఉంటుంది. తెలుగు క్యారెక్టర్స్ పెడుతుంటారు. యా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందులో గన్స్ అండ్ గ్లబ్స్లో చిరంజీవి గారి సాంగ్ పెట్టారు. ఎక్కడో నార్త్ ఇండియాలో జరిగే ఒక హోటల్లో తెలుగు ఓనర్ ఆబ్వియస్లీ. నా గో గోవా గాన్ కూడా పెట్టాం చిరంజీవి గారి డ్యాన్స్. ఆత్మారాం తెలుగు మాట్లాడతాడు గన్స్ అండ్ గులాబ్స్లో. మాకు సిరీస్ వస్తూనే వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ థాట్స్ ఏంటంటే why should we do only Hindi? People should speak their language. రైట్. And let's cast from anywhere in India and they can speak in their language. Why should we speak only in Hindi anesi? That's the big, suddenly it opened up to all kinds of actors. ఫ్యామిలీ మ్యాన్లో ప్రేమ్ అనే క్యారెక్టర్ ఈజ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. వాళ్ళ ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీ తమిళ్లో మాట్లాడతారు. తమిళ్ తెలుగు వస్తుంది. తెలుగు కూడా వస్తుంది. తెలుగు ఇప్పుడు మన ఫ్యామిలీ మ్యాన్ 3లో సినిమా బండి కనెక్షన్ పెట్టాం. వాడు వస్తాడు సినిమా బండి క్యారెక్టర్ దానిలో. సో అలా కంటిన్యూస్గా ఉంటాయి. పాటలు కూడా పెడుతూ ఉంటాం మామూలుగా అలా. దట్స్ ఆర్ ట్రిబ్యూట్ టు ఆర్ మదర్ టంగ్. రైట్. సో మీరు బాంబేలో ఉన్నారు. తెలుగు ఫిలిమ్స్ బాహుబలి, RRR, పుష్ప, ఇవన్నీ దే ఓపెన్డ్ అప్ ఒక కొత్త ట్రెండ్ని, ఒక కొత్త జాన్రాని, ఆర్ పాన్ ఇండియా అనేసి ఒకటి అయ్యి ఇట్ వెంట్ టు ద ఎక్స్టెంట్ దట్ సడన్లీ సౌత్ ఇండియా ఫిలిమ్స్ ఆర్ మోర్, వాళ్ళకి తెలుసు తీయటం. బాలీవుడ్లో అంతా నార్మలైజ్ చేసేసారు. దెర్ ఈజ్ నో వెరైటీ, దెర్ ఈజ్ నో రూటెడ్నెస్. అన్ని పాష్ ఫిలిమ్స్, రామ్ కామ్స్. ఇట్ ఈస్ ఫర్ ద అల్ట్రా క్రౌడ్స్కే ఉంటుంది. మామూలు రూరల్ ఆడియన్సెస్కి సినిమాలు తీయటం మానేశారు అనే ఇది వచ్చింది. విత్ దురందర్ అగైన్ ఇట్ బ్రాట్ బ్యాక్ ద గ్లోరీ ఫర్ బాలీవుడ్ అనేది. సో మీరు యాజ్ ఎ ఫిల్మ్ మేకర్ బాంబేలో ఉన్నారు కాబట్టి మీరు హౌ డూ యూ లుక్ ఎట్ ద ఎంటైర్ సినారియో, అంటే ద రైజ్ ఆఫ్ పాన్ ఇండియా ఫిల్మ్స్? See, the South Indian films have always been very strong. Telugu has its own flavor, Tamil and Malayalam and Kannada, of course.
all of them had their own flavor. I feel as the time progressed, I feel maybe because of OTT, maybe because of internet, all kinds of things over time, people started watching all kinds of content beyond the Hindi audience, watched beyond Hindi content. And we are varied audience. India is full of it. Such a varied audience that you can make a film. You can make a film for us as a niche audience or a certain audience and still make a good film. You can try to make a film that is wide for everyone, but I also believe that you can satisfy everyone with any film. So you tend to aim. So these people found different sets of people found their kind of cinema. They picked and they వాళ్ళ ప్లాట్ఫామ్ వాళ్ళే క్రియేట్ చేసుకున్నారు. సో దే కన్జ్యూమ్ వాట్ దే లైక్. సో అలా అలా ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఇట్. అండ్ అఫ్ కోర్స్ దెర్ ఆర్ ambitious filmmakers who have pushed the boundaries and made epics that just shocked everybody in terms of their scale and just their imagination. Idea, yeah. Yeah. So that anytime, మన చిన్నప్పుడు క్రౌచింగ్ టైగర్ హిడెన్ డ్రాగన్ చూసాం. చూసి ఏముంది బై సినిమా అనేసి. సో ఇట్స్ రియలీ దట్ ఇట్ కెన్ కమ్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్ అండ్ వీవ్ ఆల్వేస్ బీన్ దేర్. తెలుగు has ఆల్వేస్ బీన్ దేర్. సో ఇట్స్ జస్ట్ దట్ ఆ టైంలో చూసారు వాళ్ళు. యా. సో దురంధర్ గురించి. Hmm. సో ఇట్ హ్యాస్ రియలీ ఓపెన్డ్ అప్ ద మార్కెట్. తెలుగులో కూడా బాగా చేసింది. I know it did everywhere. It's crazy, huge success. It's I mean, again, it's somebody's conviction to create an idea that can be so powerfully driven that it's so massive. The backstories I hear are crazy. I don't know how much of it is true. కానీ ఉన్నాయి కదా ఇలా అది వేరేగా తీశారు ఫస్ట్లో ఫార్మాట్, తర్వాత లాస్ట్లో మార్చారు, తర్వాత 2 parts చేశారు. దిస్ ఇస్ క్రేజీ టు బీ అండ్ దెన్ బీయింగ్ సో సక్సెస్ఫుల్. సో ఇట్స్ జస్ట్ వన్ పర్సన్స్ కన్విక్షన్ ఆర్ ద టీమ్స్ కన్విక్షన్ టు say this is what's going to work to make all those decisions. So it's incredible what it's suddenly just blew everything out of water. రైట్. ఇంకోటి ద రైజ్ ఆఫ్ సందీప్ వంగ యాజ్ ఏ డైరెక్టర్. అంటే తెలుగు నుంచి హిందీలోకి వచ్చి హిందీలో మ్యాసివ్ హిట్స్ ఇవ్వడం అనేది నాట్ ఎవ్రీబడి కప్ ఆఫ్ టీ. Correct. సో వాట్ యూ సీ, అంటే మీరంతా యు ఆర్ ఏ తెలుగు గై స్టేయింగ్ ఇన్ ముంబై కాబట్టి. Right. సో హౌ డు యూ సీ దట్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ హిస్ films? Again, it's one person's conviction in a specific idea. The idea is not broad enough. And it's not like everybody has a broad idea, but somebody is believing on a specific idea that if I go this route very strong, I know I'm going to hit it. So that time and again, you've seen filmmakers really push the envelope on different directions, which they believe in very strongly. Same with Aditya Dhar, same with Sandeep, same with a lot of people. They have believed. Even Rajamouli Garu, he believed in this epic. He believed in making one. Eega gurinchi cheddam and decide cheste. It's like believing it, putting so much money and hitting it out of the park. These are extreme convictions. So it's really, ఒక ఐడియా తీసుకొని I'll go all the way. So I'm looking forward to watch a film directed by you. Sure. So Yeah, we're gonna start one this year. So I can't wait. రైట్. మీరు సమంత గారిని క్లోజ్ క్వార్టర్స్ నుంచి చూశారు. అండ్ షీ హ్యాస్ ప్రూవెన్ హర్ సెల్ఫ్ నాట్ యాజ్ జస్ట్ ఏ స్టార్ హీరోయిన్ బట్ ఆల్సో ఏ గుడ్ జడ్జ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ అండ్ స్క్రిప్ట్స్. దట్ ఈస్ వై షీ హెస్ గట్ సచ్ ఏ టెరిఫిక్ సక్సెస్ రేట్. ఈవెన్ యాజ్ ఎ కమర్షియల్ హీరోయిన్ పెద్ద స్టార్స్తో హీరోయిన్గా చేసినా కూడా హర్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ టాప్ నాచ్ అన్నట్టు. సో మీరు ఆమెలో నుంచి వాట్ డిడ్ యూ అబ్జర్వ్ యాజ్ అన్ యాక్ట్రెస్ వెన్ ఇట్ కమ్ టు ద స్క్రిప్ట్ సెన్స్? Keen script sense, very keen script sense. And as you're reading it itself, an idea is formed. And she'll quickly point out the flaws. There's no, covering it. And in terms of, she doesn't sugarcoat it. So she'll quickly find all the things that are problematic or that works very well.
And the decision is made very quickly. I haven't seen, someone who quickly says yes or no to something. So that's pretty keen observation. That's come from a lot of experience and also probably intuition to be so quick at it. Yeah, as an actor, she can see. I think she revels in pushing herself to do more than what you expect from her. So there's a constant effort to be a better actor each time. రైట్. ఆమె స్క్రిప్ట్స్ మీరు ఏమైనా వింటుంటారా? లేదంటే మీ స్క్రిప్ట్స్ ఆవిడ విని ఏమైనా నా సజెషన్స్ స్క్రిప్ట్స్ వింటుంటారు. నా స్క్రిప్ట్స్ I tell. And yeah, I'll give it to her. She'll quickly read it. She's always she's a student of cinema or of anything. So you give her, she'll be very studious. She reads the whole thing, makes marks and gives it back to me. Makes markings రైట్. and gives it back. సో మీ వెబ్ సిరీస్ అన్నిట్లో యూ మేడ్ ఏ పాయింట్ టు హ్యావ్ యాక్టర్స్ ఆల్ ఓవర్ ఫ్రమ్ ఇండియా. సౌత్ నుంచి ఉంటుంది, నార్త్ నుంచి ఉంటారు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ లవ్ ఫ్యామిలీ మ్యాన్, ఐ లవ్ ఫార్జీ, ఐ లవ్డ్ గులాబ్స్, ద గన్స్ అండ్ గులాబ్స్. బట్ సైటెడ్ ఆల్ హనీ బనీ అది కొంచెం సమ్హౌ నేను ఒరిజినల్ చూసినా కూడా నాకు ఎక్సైట్ కాలేదు. ఇది కూడా ఇట్స్ బెటర్ దాన్ ద ఒరిజినల్. కాకపోతే మీరు చేసిన అంతకుముందు సినిమాలు, అంతకుముందు సిరీస్ అంత ఎక్సైటింగ్గా లేదు. అంటే వేరే వాళ్ళ స్టోరీని మీరు చేయటం వల్ల అలా జరిగింది అంటే నా పర్సనల్ ఒపీనియన్. మీకు అన్నీ బాగానే ఉండొచ్చు. యా, అంటే మా ఐడియా మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మా ఐడియా ఈజ్ ద స్ట్రాంగ్ పాయింట్. స్టార్టింగ్ సీడ్ ఈజ్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ థింగ్స్. 3 Go Goa Gone, Maa Inti Bangaram, or like any of them is a strong seed of an idea. We are so excited and to create a story and then create a film out of it. This is a collab where it is someone else's world. They created the world and now we have to somehow fit into that world. So I try chesamu. I think we did it very well and it came out well. But I could see that a uniqueness కావాలి కదా, ప్రతి దానిలో ఒక యూనిక్నెస్. ఫ్యామిలీ ద లోకల్ ఫ్లేవర్ మీ దాంట్లో చాలా రూటెడ్ ఒక లోకల్ ఫ్లేవర్ ఉంటుంది. దిస్ లుక్స్ మోర్ లే వెరీ సాఫిస్టికేటెడ్ స్ట్రైట్ యాక్షన్ ఫిల్మ్ లాగా. అప్పటికి వి ట్రై టు వెరీ ఇండియనైజ్ ఇట్ క్వైట్ బిట్. కానీ ద కాన్సెప్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ లైక్ అ 2 ఫిక్టీషియస్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటాయి కదా, వాళ్ళు సిరడెల్ మ్యాంటికోర్, వాళ్ళు కొట్లాడుతూ ఉంటారు. సో యూ హ్యావ్ ఏజెంట్స్, అలాంటిది వాళ్ళ కాన్సెప్ట్. బట్ జేమ్స్ బాండ్ స్టైల్ ఆఫ్ కొంచెం. కానీ వి స్టిల్ ట్రై టు బి వెరీ ఎర్దీ అన్నీ చేసాం. కానీ ఐ ఫీల్ దట్ వాట్ వి రియలైజ్డ్ ఇస్ దట్ మా కాన్సెప్ట్ మాదైతే ఐ థింక్ we know where it starts kada. So you grow, I don't know if I'm so good at taking someone else's script and making it. Sometimes it might work, కానీ బెస్ట్ వచ్చి మనమే చేయడం, మనమే రాసుకొని మనమే చేసి డెవలప్ చేసి. ఎందుకంటే చాలా స్క్రిప్ట్ పక్కన పడేస్తాను మావే, ఫ్యూ ఇయర్స్కి అదే పడిపోతూ ఉంటాయి. సో వాట్ హ్యావ్ రిమైన్డ్ హ్యావ్ longevity ఉంది దానికి, ఇట్లా దే హ్యావ్ సస్టైన్డ్. రైట్. సో దోస్ థింగ్స్ హ్యావ్ నైస్లీ మ్యారినేటెడ్, జ్యూసీగా ఉన్నాయి ఇంక చేసేదానికి. సో మీ స్క్రిప్ట్లో ఇలా లాంజివిటీ బాగా ఎక్కువగా ఉండి వచ్చిన స్క్రిప్ట్ ఏది? అంటే ఎప్పుడో అనుకొని తర్వాత ఎప్పుడో తీసేసి పెద్ద హిట్ అయిన? స్త్రీ వాజ్, నాకు కథ ఎట్లా రాయాలో తెలియదు దానికి. అక్కడంతా అడిగాను, పూజారి దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగాను, గుళ్ళో అంతా గంగమ్మ గుడి ఉంటుంది అక్కడ అడిగాను, ఫ్రెండ్స్ని అడిగాను, వాళ్ళందరూ అడిగామంటే ఎవరికి తెలియదు ఏం కథ. సో దాన్ని అది ఎక్కడో పక్కన పెట్టి బ్రేక్ వచ్చి ఒక సినిమా వర్కౌట్ కాలేదు మాకు. సో ఆ బాధలో ఫ్రైడే చూస్తూ ఉంటే అది ఓపెన్ కావట్లేదు, అయ్యో అనుకొని సాటర్డే వెళ్ళి పొద్దున్నే వర్షంలో వెళ్ళి కాఫీలో కూర్చొని స్టార్ట్ చేసా, ఓ స్త్రీ కళనా అనేసి. ఇప్పుడన్నా బ్రేక్ చేస్తాను దీన్ని, అంతవరకు ఐ కుడ్ బ్రేక్ ద స్టోరీ. సో దట్ వాజ్ ద లాంగెస్ట్ దట్ సాట్ ఇన్ అవర్ హెడ్స్ ఫర్ అ లాంగ్ టైమ్, వెయిటింగ్ టు బి క్రాక్డ్. రైట్. జనరల్గా ఓటీటీలో ప్రొడ్యూసర్స్కి ఆర్ క్రియేటర్స్కి జనరల్గా 10% ఆఫ్ ద బడ్జెట్ అనేది ఇట్స్ ఎ స్టాండర్డ్ అని విన్నాను. ఈజ్ ఇట్ ద సేమ్ ఫర్ యూ ఆర్ ఐ డోంట్ థింక్ సో. ఐ డోంట్ నో. బార్గెన్ మాకేం చేస్తారంటే హోల్సేల్ చేసేస్తారు, అంటే ఇంతలో చేయాలనేసి సార్. అలా కాదు, మేమే రైటర్స్, మేమే డైరెక్టర్స్, మేమే ప్రొడ్యూసర్స్, మేమే షో రన్నర్స్.
సో ఒక్కొక్క దానికి ఇస్తే we can take a lot, but nobody will agree. They'll all Right. work on a package kada. So ala we do all these roles, and I don't know how much we get for each. Okay. So you're kind of charging for the remuneration than taking a commission on the total project. Yeah, OTT doesn't work like that. You actually take a package. You don't get a percentage of the revenue, because the revenue is very nebulous. Not the revenue, percentage of the budget. Alana Generally, budget percentage లో of the 10% budget అనేది అనేది, yeah, if you are just a showrunner, maybe you will get 10%, or again budget పెద్దదయ్యే కొద్దీ మళ్ళీ they will yeah, discuss about it, I think. Yeah. that's good. నందిని రెడ్డి గారితో తీసిన మా ఇంటి బంగారం విత్ సమంత యాజ్ ద హీరోయిన్. ఫ్రేమ్ అంతా ఫీమేల్స్ ఆర్ లైక్ ఏ స్క్రీన్లో ఏ పోస్టర్లో చూసినా అంతా లేడీస్ ఫిలిం లాగా ఉంది. సో మీరు ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ చూస్తుంటారు. సో వాట్ ఈస్ యువర్ గట్ ఫీల్ అబౌట్ ఇట్? బట్ మిక్సింగ్ నుంచి వస్తున్నాను డైరెక్ట్గా ఇక్కడ. సో ఇంకా చేస్తున్నాము, ఆల్మోస్ట్ అయిపోవచ్చింది. It's a film that even guys will be excited about, because the style is that. The style, the action, the crime comedy, the dark comedy, all that is really anybody can appreciate and love it and have fun. Right. Yes, on top of it, it looks like only women laga ledu, but I know, I mean, Yeah. even I am excited after watching it now some 15-17 times. Edit lo కూర్చొని దానిలో చూసి కూడా I can still enjoy these sequences. So it's for everyone, and it's also మన ఏమంటారు దాన్ని, మన థాలీ, చట్నీస్ థాలీ లాగా, విందు భోజనం. విందు భోజనం. సో తెలిసిన ఫుడ్, కానీ మధ్యలో కొన్ని స్పెషల్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. సో అలా. మీరు చెప్పారు సమంత గారి క్యారెక్టర్కి ఒక పాస్ట్ ఉంటుందని. ప్రాబబ్లీ షీ ఈజ్ అన్ అసాసిన్ ఆర్ షీ వర్క్ ఫర్ సమ్ ఏదో ఒక మార్షల్ ఆర్ట్స్, కిల్లింగ్ ఇవన్నీ బాగా ప్రాక్టీస్ చేసే ప్రొఫెషన్లో చేస్తుంటారు. యా, అంటే అదే ఇప్పుడు ఇది మూవీ చాలా సింపుల్, అంటే ఇట్స్ నాట్ లైక్ అ బిగ్ ట్విస్ట్ ఆర్ ఎనీథింగ్, అలా ఏమి ఉండదు. ఇట్స్ రియలీ అబౌట్ ద జర్నీ. ఇట్స్ రియలీ అబౌట్ వన్స్ యూ ఫైండ్ అ పర్సన్ లైక్ దిస్ who has an interesting past and who has an interesting skill set, forget the past, interesting skill set, and she's a housewife, a dog, atla daughter-in-law in a big family. Now you're excited because you have a Superman amongst you. యా, దట్స్ రైట్. Yeah. అంతే. అటు సూపర్‌మ్యాన్ ఎట్లైనాడో నాకు సంబంధం లేదు. అంటే చూపిస్తే చూస్తాను నేను. ఓకే, నో ప్రాబ్లమ్. కానీ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ యూ హ్యావ్ సమ్‌వన్ స్పెషల్, యూ హ్యావ్ జేమ్స్ బాండ్ ఇన్ యువర్ మిడ్స్ట్, అంతే. యా, సమంత గారు పోస్ట్ కోవిడ్ సోలోగా చేసిన దిస్ ఈజ్ ఎ సోలో ఫిల్మ్. సోలోగా చేసిన సినిమాలో ద మోస్ట్ కమర్షియల్ అండ్ మోస్ట్ ఎగ్జైటింగ్ ఫిల్మ్ ఈజ్ మా ఇంటి బంగారం ఇన్ మై ఒపీనియన్. విత్ యూ బీయింగ్ ఎట్ ద హెల్మ్, ఐఎమ్ ష్యూర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రాక్. Thank you. I'm really looking forward to it, and it's going to be a super hit for sure. Yeah. All the best. Thank you.